for calculation of the rate, let us consider a reaction A giving B. The initial concentration of A is taken as 10 moles per liter. At that time, concentration of B will be equal to 0. When the reaction goes on, concentration of A will come down and concentration of B will go up. Let after completion of the reaction, again we are measuring the concentration of substances. Let the concentration of A is 2. What will be the concentration of B? Initially it was 10 for A. From 10 it decreases to 2. And see the number of ratios, ratios of A and B. You have 1 mole of A and 1 mole of B. So when 1 mole of A decrease, 1 mole of B will be formed. Here from 10 to 2, 8 moles of A decreased. So that decrease in 8 moles of A will lead to the formation of 8 moles of B. This happens within 2 seconds. Then you find the change in concentration. Change means final to initial. So final concentration of A is 2. Initial concentration is 10. So the change in concentration will be 2 minus 10, that is equal to minus 8. And for B it will be 8 minus 0, that is plus 8. So this is change in concentration. So what will be the rate? Delta X by delta T. For reactants it will be minus 8 by 2. That is equal to minus 4. For product it will be plus 8 by 2. That is plus 4. Right? So for reactants, decrease in rate is, or disappearance of A is minus 4 and the appearance of B is plus B moles per liter per second. Then consider another reaction. 2A gives B. How it differs from the first reaction? In the first reaction, 1 mole of A and 1 mole of B. When 1 mole of A decrease, 1 mole of B will be formed. Here you have 2 moles of A but 1 mole of B. When 2 moles of A decrease, 2 moles of B won't be formed. Only 1 mole of B will be formed. Now let us have the similar calculation here also. 10 moles of A we are taking. No B will be there. After some time, the concentration of A decreased to 2. 8A decreased. അപ്പോൾ എത്ര ബി ഉണ്ടാവുക? 8 ഉണ്ടാവുമോ? ഇല്ല. A decrease ആവുന്നതിന്റെ പകുതി മാത്രമേ B ഉണ്ടാവുള്ളൂ. So B formed will be only 4. Right? What is the change in concentration? For A it is 2 minus 10. That is equal to minus 8. For B it will be 4 minus 0. That is equal to 4. Plus 4. What about the rate now? Minus 8 by 2. That is minus 4 for A. And for B it will be plus 2. So you can compare here and find the difference between the first and the second. In the first, rate same for A and B because number of molecules are the same. But in the second case, A and B are differing in number. So the decrease in rate of A or decrease in concentration of A or rate of decrease of concentration of A is not the same as the concentration change in B. Okay, so let us sum up what you have studied now. Delta X by delta T and dx by dt for reactants will be a negative quantity since the concentration of the reactants decreases, and since rate is always positive, we are putting a negative sign before this differential equations. Right? ഇപ്പോൾ റേറ്റ് ഒരിക്കലും എന്താവില്ല, നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വണ്ടിയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു, അതിന്റെ സ്പീഡ് 50 km/h ആണ്. ആക്സിലറേറ്റർ കൂട്ടിക്കൊടുത്താലോ അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂടും. ആക്സിലറേറ്റർ കുറച്ചാലോ അതിന്റെ സ്പീഡ് കുറയും. സ്പീഡ് കുറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരെ വരുക? സ്റ്റോപ്പ് ആവും. അപ്പൊ സ്പീഡ് 0 ആവും. അതിലും താഴെ ഒരിക്കലും പോവില്ല. സോ റേറ്റ് ക്യാൻ നെവർ ബി എ നെഗറ്റീവ് quantity.
Okay. So, in the case of reactance, delta X negative ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ചേർക്കുന്നു. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് the rate is written as, how will be right? Minus delta x by delta t or minus dx by dt. Product ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. We write as plus delta x by delta t and plus dx by dt. അപ്പോൾ why we are putting minus sign? It is because delta x and dx are negative for the reactant. And if we are putting a negative sign before the equation, negative of negative becomes positive. അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടിന്റെ റിയാക്ടൻസ് ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇടാൻ കാരണം റേറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ്. സോ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ വിൽ ഓൾവേസ് ബി പോസിറ്റീവ്. ഓക്കെ, ദെൻ മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഹൗ വിൽ യു മെഷർ ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ? വി ഹാവ് സീൻ ബൈ ഫോളോയിങ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് റിയാക്ടൻസ് ആൻഡ് ദ പ്രോഡക്ട്സ് വിത്ത് ടൈം. പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല, അത് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എ ഗിവിംഗ് ബിക്ക് ഒരേപോലെയാണ്, ബട്ട് 2A ഗിവിംഗ് ബി ആകുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാവുന്നുണ്ട്. സോ റിയാക്ടൻസ് ഡിസപ്പിയർ ആൻഡ് പ്രോഡക്ട്സ് അപ്പിയർ വിത്ത് ഡിഫറെന്റ് റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദി നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ്. അപ്പോ ഒരു റിയാക്ടന്റ് കുറയുന്നതും പ്രോഡക്റ്റ് കൂടുന്നതും എല്ലാ റിയാക്ഷനും ഒരു റിയാക്ഷനിൽ തന്നെ ഒരേപോലെ അല്ല. അതെന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു? അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട റിയാക്ഷന്റെ അകത്ത് എ ഗിവിംഗ് ബി രണ്ടും ഒരേ നമ്പറാണ്. അതുകൊണ്ട് എ കുറയുന്നതും ബി കൂടുന്നതും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ 2A ഗിവിംഗ് ബി ആകുമ്പോഴോ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പൊ എ 2 കുറയുമ്പോൾ ബി 1 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഓരോ റിയാക്ടൻസിനും ഓരോ റേറ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ബട്ട് ഒരു റിയാക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് 2 സ്പീഡ് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, ഒന്നേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. നമ്മളിപ്പോ കുറെ പേര് ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നേരം ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ സ്പീഡ് അനുഭവപ്പെടുവോ? ഇല്ലല്ലോ, എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്പീഡല്ലേ വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഒരു സ്പീഡേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ബട്ട് റിയാക്ടൻസും പ്രോഡക്റ്റും ഡിഫറെന്റ് സ്പീഡിലാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ ഏകീകരിക്കാൻ, തുല്യത കൈവരിക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് വി ഡു ഈസ് ഈച്ച് ഡിസപ്പിയറൻസ് ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് is divided by the corresponding stoichiometric numbers in the balanced equation. നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കുക. 2NO2 gives 2NO plus O2. ഇതിൽ എല്ലാത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് ഒരേപോലെയാണോ? അല്ല. NO2 2 ആണ്, NO 2 ആണ്, ബട്ട് ഓക്സിജൻ 1 ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിന്റെ ഒക്കെ സ്പീഡ് ഒരേപോലെ ഉണ്ടാവും? NO2 ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നതും NO എപ്പിയർ ആവുന്നതും ഒരേ സ്പീഡിലായിരിക്കും. കാരണം രണ്ടിന്റെയും മോളിക്യൂൾസിന്റെ എണ്ണം സെയിം ആണ്. അപ്പൊ ഓക്സിജന്റെതോ സെയിം ആയിരിക്കുമോ? അല്ല, ഓക്സിജൻ NO2 പകുതിയേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 2 NO2 ഡിസപ്പിയർ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഓക്സിജൻ മോളിക്യൂൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്നിന്റെ റേറ്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേതിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയണം. അപ്പൊ ഹിയർ number of moles of NO2 and NO are equal. അതുകൊണ്ടിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? റേറ്റ് ഓഫ് appearance of NO will be same as rate of disappearance of NO2. NO2 10 മോൾസ് ഡിസപ്പിയർ ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതേ 10 മോൾസ് NO ഉണ്ടാവും, ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് വാട്ട് അബൌട്ട് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് O2 or rate of appearance of O2? It will be half the rate of disappearance of NO2. But 10 moles NO2 disappear ആയാൽ 5 moles O2 മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഈ കമ്പാരിസൺ ക്ലിയർ ആണല്ലോ. സപ്പോസ് ഈ റിയാക്ഷനിൽ if the measured rate of disappearance of NO2, we abbreviate it as ROD. This standard abbreviation എന്നല്ല, നമ്മൾ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് എന്ന നീണ്ട സെന്റൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി we are writing it as ROD. So rate of disappearance of NO2 is taken as 2x. അപ്പോൾ what will be rate of disappearance of NO? രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. So that also will be 2x. Oxygen will appear.
So rate of appearance we write as ROA. Rate of appearance of O2 will be X only, half only. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു റിയാക്ഷൻ റേറ്റ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം, ഒറ്റൊരു റേറ്റ് മാത്രമേ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ. റിയാക്ഷൻ cannot have different rates. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 2x 2x x എന്നുള്ളതിന് അതാത് നമ്പർ ഓഫ് മോൾസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ NO2 രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ 2x-നെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് x. NO-ന്റെ റേറ്റ് 2x ആണ്, സോ ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2, യു വിൽ ഗെറ്റ് x. ഓക്സിജൻ 1 ആണ്, ദാറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1, സോ x. സോ ഓൾ ദ 3 യു വിൽ ഗെറ്റ് x, right? So how will you write rates of disappearance? So to equalize them, each will be divided by the coefficients in the balanced equation. അപ്പൊ എങ്ങനെ നമുക്ക് റേറ്റ് എഴുതാം, ഇതിന്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, റേറ്റ് ഓരോന്നിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് ഓഫ് NO2, ഈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഈ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതരുത്. ഇറ്റ് ഈസ് സിംപ്ലി minus delta NO2 by delta T. What does the minus sign indicate? It indicates that concentration of NO2, that is the reactant, decreases with time. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസപ്പിയറൻസും റേറ്റ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസും ഇടുമ്പോൾ ആ നമ്പർ ഓഫ് കോയിഫിഷ്യന്റ് എഴുതരുത്. കോയിഫിഷ്യന്റ് എഴുതുന്നത് റേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. What will be rate of appearance of NO? That will be plus delta NO by delta T. Rate of appearance of O2, that will be delta O2 by delta T. How will you write the rate? ROD of NO2 has to be divided by 2. ROA of NO has to be divided by 2. ROA for oxygen has to be divided by 1 only. അത് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. So how will you write the rate of reaction now? This minus 1 by 2 delta NO2 by delta T equal to plus 1 by 2 delta NO by delta T equal to 1 by 1. 1 by 1 ഇടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, delta O2 by delta T. So let us have another example. 2SO2 plus O2 gives 2SO3. ഇവിടെ നോക്കുക, ഏതിന്റെ ആയിരിക്കും റേറ്റ് ഈക്വൽ? ഈ രണ്ട് വരുന്നത് SO2 2 SO3 2. അപ്പൊ SO2 ഡിസപ്പിയർ ആവുന്ന സ്പീഡും SO3 അപ്പിയർ ആവുന്ന സ്പീഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്സിജന് നേരെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ SO2ന്റെ റേറ്റിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, O2ന്റെ റേറ്റിനെ 1 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, SO3യുടെ റേറ്റിനെ 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. സോ ഹൗ വിൽ യു റൈറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് റിയാക്ഷൻ നൗ? ഇറ്റ് വിൽ ബി minus 1 by 2 d of SO2 by dt equal to minus 1 by 1 d of O2 by dt equal to plus 1 by 2 d of SO3 by dt. Then, for this reaction, N2O5 gives 2NO2 plus half O2. All the reactant products have different coefficients, so none of the rates will be equal. NO2 rate divided by 1, NO2 rate divided by 2, oxygen rate divided by half. So how will you write the rate of reaction? It will be minus d of N2O5 by dt. This will be equal to plus 1 by 2 d of NO2 by O2. This will be equal to plus 1 by half d of NO2 by dt. By half, 2 goes to numerator and becomes 2 d of O2 by dt. Now let us have a general equation for this. We are considering the reaction, general reaction we will be writing. AA plus BB gives CC plus DD. The capital letters, reactants and products, small letters indicate the number of moles, that is the coefficient. We call it as stoichiometric numbers. How will you write the rate now? ROR, rate of reaction, there you go. Say, in the case of A, how will you write? Number of mole is A. So we have to put 1 by A. So it will be 1 by
A, negative of 1 by A d of A by dt. Understood how to write it? Upper A number of moles. The reactants I want to first put the negative sign. Then how many number of moles are there? A number of moles are there. So put 1 by A d of A by dt. In the case of B, what it will be? What is the coefficient? B ആണ്. So first we will write minus. So minus ഇട്ടതിന് ശേഷം 1 by B. So we will write minus 1 by B d of B by dt. In the case of product, do you have to put the minus sign? No, but instead put the plus sign. Plus sign ഇടാണ്ടു എഴുതാം. So what will be the case of product? How will you write? This will be plus 1 by C d of C by dt. This will be equal to the last product. This is 1 by d of d by dt. Now let us have a definition for the rate of reaction. Rate of reaction is defined as the change in concentration per unit time divided by the stoichiometric coefficients. We can take either of the reactant or the product. So how will you define the rate of reaction now? Rate of reaction is defined as the change in concentration of the reactant or product per unit time divided by its stoichiometric coefficient. The last part of the definition, namely that is underlined there, divided by its stoichiometric coefficient. That is not in your textbook, so you can forget that, but I am giving you this correct statement. In your book, rate of reaction is defined as the change in concentration of the reactants or products per unit time. അതുവരെ പഠിച്ചാൽ മതി. പക്ഷേ ഞാൻ കറക്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് മാത്രം. It is actually divided by its stoichiometric coefficient.